Vous saves, j'aime bien parler de la lumière parce que personne n'y la comprend vraiment. C'est merveilleux. Je vais vous expliquer quelque chose d'étrange. Quelque chose que paraît complètement faux, mais que est absolument vrai. Comment peut-on dire que la lumière est déplacée sans bouger? C'est un paradoxe. C'est là que réside la but de la physique. Avant tout, laissez-moi être honnête avec vous. Vous allez entendre parler de particules et d'ondes. Vous allez penser que vous comprenez. Vous n'y comprenez pas. Je ne vous jure pas que vous comprendrez à la fin non plus. Mais vous sentirez quelque chose. Quelque chose, c'est la vraie compréhension. Pas la compréhension au sens où vous dites, ah oui, j'ai voice, et vous fermez les yeux. Non, c'est la confusion agréable de celui qui commence à voir comment la nature fonctionne réellement. Commencez par quelque chose de simple. Imaginez des balles de ping-pong, des balles de fusil, peu importe. J'ai tiré de balles à travers du trous, du fence, et vous voulez. Vous savez ce qui s'est passé? Les balles passent à travers les fences, frappant un écran derrière. Et vous voyez deux taches là où les balles sont passées. C'est simple. Deux trous, deux taches. La nature se comporte de manière prévisible. Maintenant, prenez de l'eau. Ondes dans de l'eau. Vous créez de vagues. Vous les envoyez à travers du fence. Que voyez-vous? Quelque chose de complètement différent. Les ondes passent à travers les du fence. Elles se rencontrent. Elles s'ajoutent. Elles se soustraient. Elles font des interférences. À certains endroits, les vagues sont plus grandes parce qu'elles s'ajoutent. À d'autres endroits, elles disparaissent complètement parce qu'un vague montante rencontre un vague descendant. C'est magnifique. C'est un motif d'interférence. Les ondes se comportent comme des ondes. Voilà le problème. C'est un gros problème. La lumière est étrange. Pendant longtemps, Newton pensait que la lumière était faite de particules. Les balles de Newton, est-ce vous voulez? Puis, au XIXe siècle, quelqu'un a dit non, attendez, regardez ci. Thomas Young a fait une expérience, simplement avec du fence, du soleil, et du quartz. Il a vu un motif d'interférence. Des franges brillantes et sombres. C'est ressemblait exactement au motif de vagues. Donc, la lumière doit être une onde. Tout le monde dit oui, c'est ça. La lumière est une onde. Voilà, mystère résolu. Par si vite. Parce que voici ce qui arrive en suite. Au début du XXe siècle, quelqu'un, Einstein et d'autres, regardant un phénomène appelé l'effet photoélectrique. Vous prenez de la lumière, vous la frappez sur du métal, et d'électrons assemblants. Rien de spécial jusqu'ici. Mais attendez, si vous augmentez la luminosité, plus de lumière, plus d'intensité, les électrons n'y assemblent pas plus vite. Non, ils ont la même vitesse. Mais vous obtenez plus d'électrons. Pensez à cela. C'est comme si la lumière était faite de petits paquets d'énergie, de petites balles de lumière, que nous appelons photons. Si vous augmentez l'intensité, vous n'augmentez pas l'énergie de chaque photon. Vous augmentez simplement le nombre de photons. C'est comme si vous lancez plus de balles, pas de balles plus fortes. Donc, maintenant, la lumière est une particule, pas une onde. Une particule. Vous voyez le problème? Newton avait raison. Ou peut-être que Newton s'est trompé. Ou peut-être que les deux avaient raison. C'est là que c'est devient intéressant. Regardons une expérience que j'ai vraiment que vous comprenez. Imaginez que nous faisons une expérience avec des électrons, pas de la lumière d'électrons, mais le résultat est le même. Nous avons une source d'électrons d'un côté. Nous avons deux fentes au milieu. Et nous avons un écran de l'autre côté. Maintenant, les électrons passent à travers les fentes et frappent l'écran. Nous pouvons voir où ils frappent. Tout d'abord, testons les balles. Nous fermons une fente. Les électrons passent à travers la fente ouverte et font un motif sur l'écran. Nous voyons une certaine distribution. Puis nous ouvrons l'autre fente et fermons la première. Nous voyons une autre distribution presque identique. Maintenant, nous ouvrons les deux. Vous penserez que le motif serait juste l'addition de deux motifs précédents?
Non. Les électrons de la première fonte plus les électrons de la deuxième fonte. Simple. Additive. Les balls. Mais non. Completely different. Nous voyons un motif de franges. Des bands brillantes et sombres. C'est un motif d'interférence. Just comme les vagues. Comment est-ce possible? Comment un particule peut-elle créer un motif d'interférence? C'est comme si chaque électron passait à travers les deux fentes en même temps, interférait avec lui-même, et décidait ensuite au frapper l'écran. Et voici la partie vraiment bizarre. Celle que vous gardez évidemment nous si vous êtes physicien. Supposons que nous plaquons un détecteur près de fentes. Nous voulons savoir par quelle fonte passer l'électron. D'accord? Nous mettons un détecteur lumineux. Ce détecteur fait du bruit quand un électron le frappe. Maintenant, les électrons passent à travers les fentes. Et vous savez quoi? Le détecteur clique. Vous entendez par quelle fonte passer l'électron. Vous pensez avoir découvert quelque chose. Mais regardez maintenant l'écran derrière. Le motif d'interférence a disparu. Maintenant, vous voyez juste deux taches, comme les balles. Tu sais que c'est passé? Rien d'autre que d'observer le système a complètement changé le résultat. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est faux? C'est comme si la lumière. Et les électrons, que se comportent de la même façon, savez que vous regardez. Elle dit, oh, vous me surveillez? D'accord, je vais faire mon truc de particule. Pas de motif d'interférence pour vous aujourd'hui. Mais si vous n'y regardez pas, eh bien, je vais passer à travers les deux fentes, je vais m'interférer, et je vais faire un motif joli. Et c'est précisément à ce moment que je dois vous dire quelque chose d'important. Ce que je viens de décrire n'est pas d'explication classique. Aucune. Je ne peux pas vous expliquer cela, comme vous expliquerais pourquoi un ballon rebondit ou pourquoi l'eau coule. C'est impossible. C'est au cœur même de la mécanique quantique. Voici la question centrale. Qu'est-ce passé-il réellement? Eh bien, voici ce que la théorie quantique dit. Et c'est bizarre, mais c'est ce que dit la théorie. Chaque événement, chaque action, chaque particule qui passe à travers une fonte, chaque événement a une amplitude de probabilité. Ce n'est pas une probabilité ordinaire. C'est un nombre complexe, avec une partie réelle et une partie imaginaire. Et que vous mesurez, ce que vous donne les résultats que vous voyez, c'est le cœur absolu de cette amplitude, le cœur du module. Mais avant de mesurer, avant de regarder, il y a quelque chose qui s'est passé que nous ne pouvons pas vraiment imaginer avec nos esprits classiques. Il y a comme une superposition. L'électron, ou le photon, est dans une sorte d'état que n'est une particule en onde. C'est les deux. C'est aucun de deux. C'est juste l'amplitude. Et cette amplitude peut prendre plusieurs chemins en même temps. Elle peut passer à travers la première fonte et la deuxième fonte simultanément dans l'espace des amplitudes. Quand l'amplitude passe à travers les deux fentes, elle interfère avec elle-même. Les amplitudes s'ajoutent. À certains endroits, les amplitudes de deux chemins s'additionnent. Elles ont la même phase, la même direction de rotation complexe. Et vous obtenez une grande amplitude. Quand vous mesurez là, boum, vous avez une grande probabilité. À d'autres endroits, les amplitudes se soustraient. Une amplitude monte quand l'autre descend. Elles s'annulent. Amplitude 0, probabilité 0. Rien n'y frappe l'écran à cet endroit. Maintenant, quand vous mettez un détecteur, quelque chose de remarquable s'est passé. Le détecteur doit interagir avec la particule. Il doit mesurer. Et cette mesure détruit la superposition. Les chemins d'amplitude deviennent localisés. Ce n'est plus un vague de probabilité qui passe à travers les deux fentes. C'est maintenant une particule qui passe à travers une fonte ou l'autre. Les amplitudes n'y s'interfèrent plus. Elles n'y peuvent plus s'ajouter et se soustraire. Elles deviennent simplement deux particules qui passent à travers deux trous différents. C'est pourquoi le motif change. C'est pourquoi la nature change quand vous regardez. Ce n'est pas parce que la nature a des sentiments. Ce n'est pas magique. C'est parce que l'acte de mesure,
Et tout mesure implique une interaction. Change fondamentalement l'état du système. Je dois vous parler maintenant de ce que nous appelons la dualité onde-particule. C'est un terme que j'aime personnellement utiliser, mais je dois être honnête. C'est un terme que cache autant reveal. La réalité est que nous n'avons pas de mots pour décrire ce que font les électrons et les photons. Nous avons les mots onde et particule, parce que c'est avec de ondes et de particules que nous avons de l'expérience. Vous avez vu de vagues. Vous avez vu de balles. Vous pouvez imaginer de ondes et de balles. Mais vous n'avez jamais vu un électron ou un photon. Aucun d'entre vous. Personne n'a jamais vu. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous disons que les électrons se comportent comme de particules dans certaines circonstances et comme de ondes dans d'autres circonstances. Mais ce n'est pas vraiment vrai. C'est juste la meilleure description que nous avons avec nos mots limités. La vérité est qu'un électron n'est un onde n'est un particule. C'est quelque chose que se comporte d'une manière que nous avons appris à prédire mathématiquement, mais que nous ne pouvons pas vraiment visualiser. Et c'est normal. La nature n'est pas obligée d'être conformable à nos images mentales classiques. Parlons un peu maintenant de ce que rend cela possible. C'est un principe fondamental appelé le principe d'incertitude de Heisenberg. C'est peut-être l'idée la plus profonde de toute la physique du XXe siècle. Voici ce qu'elle dit. Vous ne pouvez pas connaître à la fois la position exacte et l'impulsion exacte d'une particule. Pas parce que vos instruments ne sont pas assez bons. Pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Non, c'est une limitation fondamentale de la nature elle-même. Plus vous connaissez la position d'une particule avec précision, moins vous pouvez connaître son impulsion. Et plus vous connaissez son impulsion, moins vous savez sa position. Pourquoi? Eh bien, regardons cela de cette façon. Imaginez que vous voulez savoir où est trouvé un électron. Vous devez le mesurer. Comment mesurez-vous la position? Vous le frappez avec de la lumière. Vous regardez où la lumière rebondit. Mais attendez, frapper un électron avec de la lumière, c'est frapper un électron avec un photon. Et un photon a une impulsion. Il vient transférer l'impulsion à l'électron. Donc, en mesurer la position, vous lui donnez une impulsion aléatoire. Vous savez maintenant où il est. Mais vous ne savez pas à sa vitesse. Et si vous essayez d'être plus intelligent et d'utiliser une lumière de plus grande longueur d'onde pour ne pas le déranger, la lumière de plus grande longueur d'onde ne vous dit pas où elle est avec précision. C'est le compromis fondamental. Et c'est magnifique parce que cela explique le motif d'interférence. Vous voyez, quand personne ne regarde, quand il n'y a pas de détecteur, il y a une incertitude complète sur la fente par laquelle passe l'électron. L'électron pourrait passer par la première fente, il ne pourrait passer par la deuxième fente. En fait, d'une certaine manière, il ne passe par les deux. Et cette incertitude complète, cette absence de détermination sur le chemin, c'est ce qui permet au système de rester dans une superposition. L'amplitude peut vraiment passer par les deux chemins en même temps. Mais quand vous mettez un détecteur, vous éliminez cette incertitude. Vous mesurez. Vous savez maintenant par quelle fente passe l'électron. Vous avez une certitude complète sur son chemin. Et à ce moment précis, la superposition s'effondre. L'incertitude peut être éliminée. Et maintenant, il ne peut pas y avoir d'interférence. C'est un compromis fondamental. Vous ne pouvez pas avoir à la fois une superposition et une certitude. Vous ne pouvez pas avoir à la fois une incertitude sur le chemin et une certitude sur le chemin. Et vous ne pouvez pas avoir à la fois pas de détecteur et un détecteur. Vous devez choisir. Maintenant, revenons à notre question originale. Comment la lumière est déplacée sans bouger? Je vais vous le dire d'une autre façon. La lumière ne se déplace pas. Pas vraiment. Pas de la façon dont vous pensez que les choses se déplacent. Quand je dis que la lumière voyage d'ici à là, je simplifie énormément. En réalité, il n'y a un champ.
Champ électromagnétique. ETC champ a de modes de vibration. CES modes puvanetra excites. ET quand ILS sonic sites. ILS creant C que nous appelons de photons. CES photons any voyagent pas. ILS emergent. La vibration SE propage. L'excitation SE propage. Mais la lumière elle-même. La particule elle-même. N'existe que quand elle est mesurée. C'est peut-être ici que j'arrête du dire au début. Il y a une différence fondamentale entre ce que nous décrivons mathématiquement et ce qui existe physiquement. La lumière n'existe que potent élément jusqu'à ce qu'elle soit observée. Avant cela, elle est juste une amplitude, une onde de probabilité, une possibilité. C'est pourquoi c'est bizarre que j'ai dit que la lumière voyage sans bouger. Ce que j'ai vraiment dire, c'est qu'il y a rien à bouger. Il y a juste de champs que vibrant. Il y a juste de amplitudes de probabilité que s'y propagent. L'idée que quelque chose, une particule concrète de lumière, voyage réellement d'un point A à un autre. C'est une projection de notre expérience du monde macroscopique. C'est une image mentale que nous aide, mais ce n'est pas littéralement vrai. Vous savez ce qui est étrange? L'univers n'a jamais lu nos livres de physique classiques. Il n'a jamais entendu parler de nos attentes sur la fait que dont les choses devraient s'y comporter. L'univers s'y comporte simplement à la manière de l'univers. Nous, les physiciens, nous essayons de trouver les formules mathématiques qui prédescendent son comportement. Pas de prétendre comprendre pourquoi. La réside la vraie leçon. En science, nous apprenons souvent que nous n'y cherchons pas vraiment à comprendre pourquoi. Nous cherchons à être capables de faire des predictions. Nous cherchons à construire des modèles mathématiques qui correspondent à UX résultats expérimentaux. Si notre modèle correspond à UX résultats, même s'il paraît absurde, même s'il semble aller à l'encontre du sens commun, eh bien, c'est le modèle que nous utilisons. C'est la but de la mécanique quantique. Elle fonctionne. Elle prédit tout. Les lasers, les transistors, l'électricité, les atomes, les molécules, les étoiles. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous pouvez mesurer. La mécanique quantique le prédit correctement. Elle fait des prédictions bizarres qui semblent défier la logique. Mais chaque fois que nous les testons, l'expérience confirme la théorie. Laissez-moi vous parler de quelque chose de plus concret. Comment voyez-vous? Voici captain de la lumière. Cette lumière voyage, OUSS propagée, pour être plus précis, à travers l'espace depuis un objet. Elle est entrée dans votre œil. Elle a frappé la rétine. Sur la rétine, la lumière dans son énergie a des molécules. Ces molécules ont changé de forme. Elles ont déclenché une réaction chimique. Les signaux électriques ont été envoyés à votre cerveau. Votre cerveau a dit, j'ai vu quelque chose. Mais pensez aussi, vous n'y voyez pas vraiment la lumière. Vous n'y voyez pas les photons. Vous voyez le résultat de ce qui s'est passé quand les photons interagissent avec la matière. C'est déjà un niveau d'abstraction. Si vous descendez plus loin, si vous demandez vraiment ce qui s'est passé à l'échelle quantique, eh bien, c'est encore plus abstrait. Ce sont des amplitudes de probabilité qui deviennent des particules dans le moment de la mesure. Ce sont des états qui deviennent des résultats observables quand ils sont mesurés. C'est pourquoi j'ai dit que la lumière voyage sans s'y déplacer. Parce que littéralement, rien n'y s'y déplace. Il n'y a pas de petit objet appelé photon qui voyage d'ici à là comme un ballon. Il y a une perturbation dans les champs électromagnétiques. Il y a une onde de probabilité. Il y a une amplitude quantique. Cette amplitude s'y propage. Cette perturbation s'y propage. Mais pas parce qu'elle s'y déplace d'un endroit à un autre dans l'espace. Elle s'y propage parce que c'est la nature des équations du mouvement, des équations de Maxwell, que ces champs obéissent. Quand cette perturbation rencontre quelque chose, votre œil, une plaque photographique, un détecteur, à ce moment, quelque chose de réel s'y passe. L'énergie est transférée. Des électrons sont excités. Des photons apparaissent.
Et vous pouvez dire, oh, la lumière a fait quelque chose. Elle a frappé quelque chose. Elle a transféré son énergie. Mais avant ce moment, avant la mesure, il n'y a pas vraiment de lumière. Il y a juste la possibilité de lumière. Il y a juste les amplitudes. Etc. que j'entends vraiment par la quand je dis que la lumière voyage sans essayer de placer. C'est une manière poétique de dire que rien n'est vraiment défini jusqu'à ce que nous mesurons. C'est une manière de mettre l'accent sur le fait que notre compréhension classique du mouvement de choses que essaie de placer d'un endroit à un autre n'y est appliqué, pas au niveau quantique. Maintenant, j'ai vu que vous pensez à cela. Qu'est-ce passé réellement? Et ver que vous méfiez de toute réponse trop simple. Parce que la nature adore nous joueurs de tours. Tout ce que nous croyons savoir. Tout ce que nous pensons comprendre. La nature vient et nous montre que nous avions tort. Ou du moins, nous avions tort sur les détails. La lumière, les électrons, tout cela est étrange. Mais c'est la réalité. Et c'est magnifique. Et la raison pour laquelle je vous en parle. C'est pas seulement parce que c'est fascinant. C'est parce que c'est vrai. Et la vérité est plus importante que n'importe quelle image mentale confortable que vous pourriez avoir. Vous savez, quand j'étais jeune, quelqu'un me demande, Feynman, pourquoi les électrons font cela? Pourquoi est-ce comportent-ils comme des ondes et de particules? Et j'ai réalisé que la question elle-même était mal posée. Pourquoi? Pourquoi les électrons? C'est comme si les électrons laissaient nos livres et descendent. D'accord. Comment je dois me comporter pour correspondre à ce que vous attendez? Non. Les électrons font ce que les électrons font. Nous n'avons pas à demander pourquoi. Nous devons demander comment. Comment puis-je prédire ce que fait un électron? Et c'est une bien meilleure question. Et la réponse est la mécanique quantique. C'est une théorie très réussie. La plus réussie que nous ayons jamais eue. Elle fait de prédictions incroyables, presque toujours correctes. Et elle dit que la réalité à l'échelle quantique est fondamentalement différente de ce que nous imaginons. Donc, revenir à notre énigme. Comment la lumière voyage-t-elle sans essayer de placer? Eh bien, maintenant vous savez. La lumière n'y voyage pas vraiment. Elle s'y propage. Elle émerge. Elle existe potentiellement comme une onde de probabilité jusqu'à ce qu'elle soit mesurée. Et au moment de la mesure, elle devient réelle. Elle devient une particule. Elle a une énergie, une impulsion, une position. Elle est tout ce qu'une particule devrait avoir. Mais avant cela, ce n'est qu'une amplitude. Une amplitude mathématique complexe qui obéit à une équation d'onde. ETCS ondes interférentes. Elles sont diffractantes. Elles font tout ce que les ondes font. Mais en même temps, quand vous les mesurez, elles se comportent comme des particules. Elles vous donnent un seul résultat. Un seul photon frappant l'écran à une seule position. C'est le cœur de la mécanique quantique. C'est le mystère. Et c'est pourquoi je t'aime. Ce mystère, parce que c'est la vraie réalité. Et la vraie réalité est tellement plus intéressante que n'importe quel mensonge confortable. Je vais terminer par ci. Vous pouvez passer votre vie à essayer de visualiser ce que s'est passé vraiment. Vous pouvez créer des images mentales. Vous pouvez imaginer que l'électron est vraiment un onde. Ou que c'est vraiment une particule qui passe par un fonte ou l'autre. Mais vous vous tromperez. Et c'est bien comme ci. Parce que vous allez continuer à chercher. Vous allez continuer à poser des questions. Et c'est ce que la science est vraiment. Ce n'est pas trouver les réponses. C'est apprendre à poser les bonnes questions. Et peut être honnête quand la nature vous montre que votre réponse est fausse. C'est la science. Et c'est pour ce que j'adore.